Akkam jirtu jaalatamtoonni fi barattoonni daa'immoo ani Faayisaa Doossaati. Har'a waa'ee divisibility test ka jedhu ilaalla. Akkasumas immoo exercise 2.4 wal wajjiniin ilaallaati seeraan hordofaa. Yeroo darbe keessatti yookaan immoo viidiyoo darbe keessatti akkuma yaadattan waa'ee adda addaa ilaalleerra. Boqonnaa kana jalatti inni jalqabaa set of numbers keenya ilaalleerra. Akkasumas immoo inni itti aanu immoo haala kamiitiin lakkoofsi tokko yeroo kam kan inni piraayimii ta'u akkasumas immoo kompozitii kan inni ta'u yeroo akkami kan jedhu ilaallee jira jechuudha. Egaa isa taane immoo kan jiru immoo yeroo kamii lakkoofsi tokko lakkoofsa biraatii kan inni hiramuu danda'u kan jedhu divisibility test keessatti ilaallaa jechuudha. Keessumaa as keessatti kan nuti ilaallu lakkoofsota lama kaasanii amma 10 jiran except 7dhaan ala jechuudha. Isaan kanneen lakkoofsa kanneen yoomi hirama kan jedhu jalatti kan ilaalludha. Inni jalqabaa akkuma beektanii lakkoofsi tokko yoo kenname lakkoofsi kamtuyyuu yoo kenname lakkoofsi sun maal ta'a tokkoof ni hirama. Kana jechuun if a is any natural number, a keenya any natural number yoo ta'e maal ta'a jechuudha, then what? Then a is equal to what? A over 1 dha jechuudha. Lakkoofsi kun maal ta'a a dhaaf ni hirama yeroo hundumaa. Not only natural number, this is also for all real number kan barbaade yoo ta'u kun dhugaa ta'a jechuudha. Kanaaf egaa maal ta'a jechuudha notationiin keenya inni jalqaba. Every number is divisible by what? By 1. Divisible by jechuun lakkoofsi sun maal ta'a jechuudha tokkoof ni hirama jechuudha. Yookaan immoo 1 divides the given number jechuudha. Inni taanu the following rules can help to determine whether the given numbers are what? Divisible by 2 akkasumas 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10. Asirratti 7 irra darbeera. 7 sababii inni darbeef amma maat general rule hin arganne. Kanaaf egaa amaana kan isinitti ilaannu isinis ofii keessaniitiif akka barataa herregaa tokkotti waan kanarratti yaalii gaggeessuu ni dandeessu jechuudha gara fuulduraatti. Ammaaf garuu kan nuti irratti wanni ta'aa turre kan rule mataa isaanii qaban kan lafa taa'anidha jechuudha. Egaa divisibility test jechuun immoo maanni it is an easy way to check whether the given number is what? Divisible by these numbers. Those numbers means number started from 2 to what? 10 dha. Without what? Without actual performing division process. Kanaaf egaa divisibility test jechuun ijumaan ilaalle yookaan immoo haaluma kanaatiin ilaalle lakkoofsi kun lakkoofsa kenname kanneeniif ni hiramu moo hin hiramu jennee tooftaa itti adda baasnudha jechuudha. Kana jechuun otoo hiruu dheeraa karaa dheeraan fayyadame ijaan ilaalle yookaan immoo karaa gabaabaatiin karaa nuti itti mirkaneeffannudha jechuudha. Egaa erga kana jennee booddee haala kamiitiin immoo adda baasuu dandeenya kan jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Inni jalqabaa lakkoofsi tokko yeroo kami kan inni lamaaf hiramu kan jedhu ilaalla. If the unit digit is divisible by 2. Unit digit jechuun lakkoofsi tokko amma fakkeenyaaf yoo fudhanne 542 yoo jenne 542 yoo jenne inni kun mana maaliiti? Mana tokkooti. Mana tokkooti. Kanaaf egaa yoo manni tokko kuni digit unit digit jechuun mana tokkee jechuudha. Kanaaf manni tokko kun yoo lamaaf hiramuu danda'e lakkoofsi sun maaliif hirama jechuudha? Lamaaf ni hirama. Kun immoo yeroo kamii kan nuti jennu lakkoofsi dhumaa sun mana dhumaa sun yookaan 0 yookaan 2 4 akkasumas 6 yookaan 8 inni dhuma yoo ta'e lakkoofsi kun yeroo hundumaa meeqaaf hirama? Lakkoofsa lamaaf ni hirama jechuudha. Kun isa jalqabaati. Inni taan immoo maal innidha? If lakkoofsa sadiif kan inni hiramu if the sum of all the digits is divisible by what? By 3. Amma fakkeenyaaf lakkoofsuma isee kana yoo fudhanne 542 yoo fudhanne kun sadiif ni hirama moo hin hiramu jechuudhaaf maal goona? 5 ida'uu 4 ida'uu 2 goona. Amma lakkoofsa kana yeroo walitti daane 11. 11 immoo maal inni? 11 maaliif hiramu? Which is what? Which is not divisible by what? Which is not divisible by 3. Maaliif? 11 meeqaaf hin hiramu? Sadiif hin hiramu waan ta'eef 11 waan sadiif hin hiramne lakkoofsi kun 542 kun sadiif hin hiramu jenna. Kanaaf egaa yeroo akkasii kana maal gochuu qabdu jechuudha? Walitti daatanii lakkoofsi sun sadiif ni hirama hin hiramu kan jedhu adda baasuu qabdu jechuudha. Inni kan biraa lakkoofsi tokko immoo afuriif yeroo kami kan inni hiramu kan nuti jennu if the number is formed by the last 2 digits. The last 2 digits. Amma fakkeenyaaf lakkoofsuma aan counter example fudhadheeratti 542 kanarratti the last 2 digit yeroo jennu mana tokkoo fi manni 10 sun
yoo lakkoofsa afuriif hiramuu yoo danda'e 542 yookaan immoo lakkoofsi kenname sunis afuriif ni hirama jechuudha. Amma fakkeenyaaf lakkoofsi kuni lakkoofsi dijitii dhumaa sadan keenya meeqa 42. 42 immoo afuriif ni hirama hin hiramu. Maaliif? 40tu hirama malee 42 hin hiramu waan ta'eef it is not divisible by 3 jenna by 4 jennaani jechuudha. Kanaaf mana dhumaa sana dijitii dhumaa lamaan sana test gochuu qabna. Inni kabira lakkoofsi tokko immoo shaniif yeroo hirama yeroo kam hirama yeroo jennu if the unit digit is what either 0 or what 5 lakkoofsi inni dhumaa amma fakkeenyaaf 542 fudhadhe lakkoofsi dhumaa kuni yookaan 5 yookaan 0 yoo ta'e lakkoofsi kun shaniif hiramuu danda'a. Kanaan ala ta'eera taanaan garuu shaniif hiramuu hin danda'u jechuudha. Amma kan nuti an fudhadhe kun lama waan taateef kanaaf it is not divisible by 5 jettanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Inni kabira lakkoofsi tokko immoo jahaaf yeroo kam hiramaa kan nuti jedhu jaha jechuun akkuma beektan jaha jechuun ni ta'a sadii baay'isuu lamaati yookaan immoo lama baay'isuu sadiiti. Kanaaf lakkoofsi tokko jahaaf kan hiramu on the same time if it is divisible by what by 2 and what 3 yoo ta'e aluma tokkotti lamaan isaaniitiif kan hiramuu yoo danda'e lakkoofsi sun jahaaf ni hiramaadha. Amma fakkeenyaaf egaa fakkeenya keenya irratti 542 kon yoo fudhanne jalqaba irratti lamaaf ni hirama garuu immoo maal sadiif hin hiramu because the sum is what 11 waan ta'eef. Kanaaf egaa deebiin keenya maal ta'a jechuudha nootti ta'a jechuudha. Reasoning keenya lamaaf haa hiramu iyyuu malee sadiif waan hin hiramneef bifa akkasiitiin check gochuu ni dandeessu jechuudha. Inni kabira if a number is formed by it is last 3 digitiin dhumaa sadan isaanii. Amma fakkeenya as a chance an maaliif fudhadhe 542 hundumti isaanii dijitii sadii waan ta'eef dijitii sadii kun saddeetiif yoo hirame maal ta'a jechuudha lakkoofsi sun saddeetiif hirama ta'a jechuudha. Amma fakkeenya gama biraatiin garuu lakkoofsi tokko afuriif hin hiramne taanaan saddeetiif hiramuu hin danda'u. Ishee kan sammuu keessatti qabadha. Afuriif hin hiramne taanaan saddeetiif hiramuu hin danda'u. Kanaaf asirratti afuriif waan hiramne kan test gochuun nuti hin barbaachisu waan ta'eef hin hiramu jenneeni dabarraa jechuudha. Inni kabira the sum if the sum of the given number is divisible by 9 that number is divisible by what 9. Amma ida'amni jara kanneen lakkoofsa sana moo walitti ida'amee sagaliif yoo hirame lakkoofsi sun meeqa ta'a jechuudha sagaliif ni hirama ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf 542 keenya keessatti meeqa ta'e ida'amni isaanii 5 ida'uu 4 ida'uu lamaan keenya meeqa ta'e 11 immoo jalqabumayyuu sadiiyyuu hin hiramne waan ta'eef sagalii hiramuu hin danda'u. Ammas kan beekuu qabdan lakkoofsi tokko sadiif hin hiramne taana sagalii hiramuu hin danda'u jechuudha. Achumatti dhaabuu dandeessu. Inni dhuma lakkoofsi tokko immoo 10 kan hiramu yoomi 10 akkuma asirratti ilaallu inni manni tokkeensaa yoo maal ta'e yoo 0 ta'e qofaadha. Amma fakkeenyaaf 20 30 40 50 jedhee kan barbaade yoo ta'e inni dhumaan sun dijitiin dhumaa sun 0 yoo ta'e lakkoofsi sun meeqaaf hirama jechuudha 10 hirama. Kanaan ala ta'eera taanaan lakkoofsi kenname sun 10 hiramuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf egaa seensii kana fayyadamne yookaan raayyaarrimee kana fayyadamne lakkoofsi tokko lakkoofsa biraatii inni hiramamu hin hiramu kan jedhu mirkaneeffachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa erga kana ilaalle mee gara fakkeenya keenyaatti haa darbanu. Inni jalqabaa maal jedha? Using the divisibility test, we check whether 1440 is divisible by these numbers or not. Jalqaba akka nuti 2 dha yeroo ilaallu 1440 tu kenname the last digit is unit digitiin keenya maal? Unit digitiin keenya maal ta'e? Unit digitiin keenya asirratti maalinni evenidha. Evenidha waan ta'eef evenii waan ta'eef yookaan immoo 0 waan ta'eef kanaaf so it is divisible by what? It is divisible by meeqa ta'a jechuudha 2 taati jechuudha. Yoo isa dhuma 0 2 4 6 8 yoo ta'e lakkoofsi sun salphaadhumatti meeqaaf hirama isheen kun jechuudha 0 kun check godhan. Inni kabira sadiif immoo sadiif hiruudhaaf immoo 1 plus 4 plus 4 plus 0 amma isheen kun meeqa 1 plus 4 in keenya 5 dha 5 plus 4 in keenya 9 dha 9 plus 0 in keenya immoo 9 so 9 waan ta'eef kun immoo which is divisible by what? Which is divisible by 3 one ta'eef therefore 1440 is divisible by what? Divisible by
3 jennaanii jechuudha. Divisible by 3 jennaan. Inni kan biraa afuriif immoo afuriif haa ilaallu. Afuriif kana jechuun 1440. Afuriif jechuun dijitoonni dhumaa lamaan. Dijitoonni dhumaa lamaan yoo afuriif hiraman lakkoofsi sun meeqaaf hirama jechuudha? Afuriif hirama jechuudha. The last two digit is what? The last two digit is what? Two digit is divisible by what? Digit is 40. Therefore, afurtama waan ta'eef afurtamni immoo afuriif waan hirame, it is divisible by what? Is divisible by what? By 4 jennaanii jechuudha. 4dhaaf ni hirama. Afurtamni afuriif waan hiramuuf. Inni kan biraa shaniif immoo 1440 keenya lakkoofsi the unit digit is what? Unit digitiin keenya asirratti maal inni? Digitiin keenya 0. Unit digitiin keenya 0 waan ta'eef akkaataa conditionii keenya irratti immoo yookaan 0 yookaan 5 yoo ta'e lakkoofsi shaniif inni hirama waan ta'eef therefore it is what? It is divisible by what? Divisible by what? By 5 ta'a jechuudha. 5dhaafis ni hirama. Inni kan biraa maal inni? Jaaf 1440 keenya jaaf hiramuudhaaf lakkoofsi sun maaliif hiramuu qaba? Lamaafis sadiifis. Akka jalqaba asirratti ilaalle immoo lamaafis sadiifis waan hirameef since it is divisible by what? Divisible by 3, 2 and 3. Then what? Then it is what? It is divisible by what? Divisible by 6 jennaanii jechuudha. Lakkoofsi sun lamaa fi sadiif yoo hirame lakkoofsi sun maaliif hirama jenneerra? Jaaf ni hirama waan ta'eef salphaadhumatti bifa kanaatiin teest goona. Inni taanu 1440 keenya immoo 80dhaaf check gochuu qaba. 80dhaaf check gochuun immoo 448 ni hirama moo hin hiramu kan jedhu adda baasuudha jechuudha. 448 yeroo hirru 8 yeroo meeqa taati kuni? Asirratti meeqa nuu kenna? 5 baay'isuu kanaa jechuun 40 ammas 4 qabna 40 deebiin keenya meeqa? 55. 55 waan taateef 55 immoo afteen keenya 0 waan ta'eef lakkoofsi sun salphaadhumatti 8 ni hirama jechuudha. The last 3 digit is what? The last 3 digits. Digitiin keenya meeqa? Digits 440 is what? Is divisible by what? Divisible by 8. By 8. Kanaaf digitoonni sadan dhuma 8tiif yoo hiraman kanaaf egaa 1440 is divisible by divisible by what? By 8 jennaan jechuudha. Inni ittaanu akkasumas kan sagalii keenya asirratti almost idaaneerra. Kanaaf 1440 keenya irratti 1 plus 4 plus 4 plus 0 taati. Kana jechuun 9 dha. Which is divisible by what? Which is divisible by 9. Kana jechuun sagaliif waan hiramuuf lakkoofsi sun maal ta'a jechuudha. Therefore 1440 is what? Is divisible by maali ta'a jechuudha. Divisible by 9 ta'a jechuudha. Inni dhuma 1440 keenya irratti the last digit is what? The last digit is what? Digit is 0. 0 waan taateef akkaataa conditionii kudhanii irratti lakkoofsi sun maal ta'a jechuudha. It is divisible by what? It is divisible by 10 taati jechuudha. Divisible by 10. Kanaaf egaa tooftaa akkaataa kanaatiin salphaadhumatti maal gochuu dandeessu jechuudha. Lakkoofsi kun tokko lama kaasee amma 10tti ni hirama moo hin hiramu torbaan ala jechuudha. Mirkaneeffachuu ni dandeessu. Egaa erga kana ilaalle warreen kan biraas seensiidhuma kana fayyadamtanii check gochuu ni dandeessu jechuudha. Inni taanu lakkoofsi kun isaan kanneeniif hiramuu fi dhiisuu isaanii mirkaneeffadhu jedha. Inni jalqaba lamaaf ni hirama because of it is divisible by what? Is divisible by 2 because of what? This is what? 41 taateef. Inni taanu immoo sadiif immoo haa ilaalluuti meeqa ta'a? 3 ida'uu 8 ida'uu 4 kunis meeqa ta'a? 3 ida'uu 8 jechuun 11 11 ida'uu 4 jechuun 10 meeqa? 15 taati jechuudha. 15 taati. Kanaaf 15 immoo maal inni? Sadiif ni hirama jechuudha. It is divisible 15 is divisible by 5 so by 3 then it is divisible
divisible by 3 taati by 3 kan itti aanu afuriif immoo check haa goonu afuriif check gochuudhaaf 84 ilaalla 84 immoo afuriif yeroo hirru meeqa taati lama asirratti 8 meeqa taati afur keenya kun 21 taati jechuudha kanaaf the last two digitiin keenya afurii waan jedhamuuf ammas maal goona it is divisible by 4 jennaani jechuudha garuu immoo isheen kun 0 yookaan immoo 5 waan hin taaneef meeqaaf hin hiramu jechuudha 5f hin hiramu inni biraa jaaf check gochuu dandeenya asuma irratti 2f 3f waan hiramuuf 2f 3f waan hiramu maal gochuu dandeenya jechuudha it is divisible by what by 60 taati jechuudha inni biraa dhibba 3 fi 84 kun immoo meeqaaf hiramuu danda'a 8f hiramuu danda'a ka jedhu mirkaneeffachuu qabna dhibba 3 fi 84 meeqaaf hirra 8f isheen kun meeqa taati 4 taati kun meeqa 32 ishee kana yeroo hir'isnu 64 taati 64 immoo 8f meeqa 8 meeqa taati 64 hafteen keenya meeqa 0 nuu taati jechuudha kanaaf egaa lakkoofsi kun waan meeqaaf hirameef waan dijitoonni 8f hiramaniif meeqaaf hirame jenna by 8 jennanii kaa'uu dandeenya jechuudha garuu immoo 9 dha moo hin hiramu moo hin hiramu jechuu dandeenya asirratti ida'amni keenya meeqa argan 15 immoo 9f hin hiramu waan ta'eef it is not divisible by 9 in the same case lakkoofsi dhumaa kun immoo 4 waan taateef 10f hiramuu hin dandeessu 10f hiramuuf lakkoofsi dhumaa keenya meeqa ta'uu qabdi 0 ta'uu qabdi jechuudha egaa walumaa galatti egaa maal ta'a jechuudha it is divisible by what it is divisible by meeqa taati jechuudha by inni jalqaba 2f hirame 3f hirame akkasumas 4f 6f 8f hirama jechuudha lakkoofsi keenya tooftaa akkasiitiin mirkaneeffachuu ni dandeessu inni taanu akkuma amma jenneetiin is it 3186 is divisible by these numbers or not jalqaba irratti akkuma amma jenne lakkoofsi dhumaa keenya 6 waan taateef 6 kun immoo meeqaaf hiramti 2f hiramuu waan dandeessuuf it is divisible by what divisible by what by 2 jennaani jechuudha by 2 because of what the last or the unit digit is even waan taateef inni kabraa 3f hiramuusaa asirratti mirkaneeffanna ammas 3 ida'uu 1 ida'uu 8 ida'uu 6 isheen kun meeqa 10 asirratti ishee kana wajjin 18 taati 18 kun immoo meeqaaf hiramte 3f waan hiramuuf ida'amni isaa 3f waan hiramuuf ammas it is divisible by what by 3 taati jechuudha inni kabraa 4f check goona 4f check gochuudhaaf immoo 86 meeqaaf irraa 4f ishee kana yeroo hirru meeqa taati 2 8 isheen kun 6 kanaaf yeroo hirru meeqa taati 1 akkasumas immoo 4 hafteen keenya meeqa hafteen keenya 2 kanaaf hafteen keenya 0 dhaan ara waan taateef lakkoofsi kun 4f hiramuu hin dandeessu jechuudha inni ittaanu 5f ammas unit digitii keenya ilaalla unit digitiin keenya yookaan 0 yookaan 5 yoo taate kan isheen 5f hiramtu waan taateef ammas irra tarra inni kabra lakkoofsi kun 2 fi 3f hirameera 2 fi 3f hirameera taanaan lakkoofsi sun meeqaaf hirama jechuudha 8f 6f ni hirama jechuudha lakkoofsi sun 6f hirama kanaaf it is divisible by 60 ta'a inni kabra mee 8f immoo mirkaneeffannu lakkoofsi kun 4f hin hiramne taanaan waan na mirkaneessuu hin qabnu 4f hin hiramne taanaan 8f hin hiramu ishee kana dhamaatiin hin barbaachisu inni dhumaa yookaan kan itti aanu 9f hiramuu isaa cheeggoon amma 18 kun 18 immoo meeqaaf hirama 9f ni hirama waan ta'eef ida'amni isaa 18 waan dhufeef jechuudha 9f waan hirameef lakkoofsi kenname kun meeqaaf hirameera jechuudha 9f hirameera jennee salphaatti kaa'uu dandeenya jechuudha garuu immoo kan 10 kun lakkoofsi isheen kun 6 waan taateef 0 waan hin taaneef it is not divisible by what by 10 jettanii salphaatti kaa'uu ni dandeessu inni taanu using the divisibility test amma immoo maal goona lakkoofsi kun lakkoofsa kennameef hiramuu danda'a moo hiramuu hin danda'u amma fakkeenyaaf lakkoofsi dhumaa kun meeqa 5 waan taateef 5 kun odd miti I mean even miti automatically lamaaf hin hiramu even hin taane taana lamaaf hin hiramu akkasumas immoo meeqaaf hin hiramu 4 hin hiramu 6 hin hiramu 10 hin hiramu isaan kanneen achumatti dhiisnaa jechuudha possibilitiin keenya meeqa jechuudha kan 5 teessu goona 3 fi 9f qofa kan nuti mirkaneeffannu jechuudha amma egaa 3 mirkaneeffannuuti
afur ida'uu lama ida'uu afur ida'uu sadii ida'uu meeqaati? Shan. Isheen kun meeqa? 15 10 ida'uu 8 jechuun meeqa? 18taati. 18 taateetti taanaan meeqaaf inni hirama? Sadii ni hirama akkasumas immoo sagalii ni hirama jechuudha. So this number is what? It is divisible by what? Divisible by what? 3. Because of the sum is what? The sum of the given digits are 18 waan ta'eef jechuudha. Inni kabira inni taanu lakkoofsi dhumaa keenya kuni 5 waan taateef yoo 5 dhume yookaan yoo 0 dhaan dhume 5f ni waan hiramuuf lakkoofsi kun meeqaaf hirama jechuudha? It is divisible by what? By 5 ta'a jechuudha. Kabira jaafin hiramu ifini waan hin taaneef inni dhumaarra garuu immoo ida'amni nuti arganne kun 18 waan taateef 18 kun immoo 9f waan hiramuuf ammas lakkoofsi kenname kun meeqaaf hirama jechuudha? It is divisible by what? By 9 ta'a jechuudha. Kanaaf egaa lakkoofsi kenname kun meeqaaf hirame jechuudha? It is divisible by what? Is divisible by 3, 5 and what? 5 and 9 only. Tooftaa kanaatiin salphaatti mirkaneeffachuu ni dandeessu. Inni kabira given that 74,3x2 amma isheen kun mana meeqaati? Mana 10ti. X jechuun baay'isuu miti asirratti kan isin beekuu qabdan akka blank space itti kan isheen teesse. Then a number x is a tens place mana 10ti. If the number is divisible by what? By 8. By 8. Kana jechuun divisible by 8 jechuun the last 3 digits are what? The last 3 digits are what? 3 digits are divisible by what? Are divisible by what? By 8 jechuudha. The last 3 digit. Kana jechuun kunis maal ta'a jechuudha? Isheen kun mana dhibbaati, sadii mana dhibbaati, 3 times 100 plus x times 10 times x plus what? Plus 2 keenya is 8 times some value nu kenniti jechuudha. Some value where m is an element of what? M is an element of natural number wayii jechuudha. Amma gaa ishee kana yeroo walitti hidhaanu meeqa taati jechuudha. Lakkoofsi kun dirqama meeqaaf hiramuu qabdi jechuudha? 8tiif hiramuu qabdi jechuudha. Amma kan isin mirkaneeffachuu qabdani tokko kaasee 0 kaasee amma 8tiiti. Kana jechuun 300 to 300 akkasumas immoo 300 to 312 322 akkasumas 332 342 352 362 akkasumas 372 382 fi 300 what? 92 keessaa yookaan isin mirkaneeffachuu qabda. Possible values of x keessan dirqama miseensa maalii amma meeqaati? 0 kaasee amma 9tti ta'uu qaba jechuudha. Amma 9tti. Egaa erga kana bakka buufattanii booddee valuun x keessanii meeqa argattu ka jedhu isin mirkaneeffadhaati. Amma fakkeenyaaf tokko yoo buufne 0 yoo buufne obviously hin ta'u. Kanaaf 30 kanaaf yeroo hiru 30 8tiif yeroo hiru meeqa? 3 kan nuuf 62 nu jalaa taati kanaaf hin taatu. Kanaaf value bakka x keenyaa yoo buufattan 312 yoo fudhattan fakkeenyaaf 312 yoo fudhattan ishee kana 8 yoo hirtan meeqa taati? Kun meeqa? 3 wal ga'a 24 akkasumas immoo afteen keenya meeqa? 72 kun immoo meeqa wal ga'a? 9 wal ga'a jechuudha. Kun sirrii ta'a jechuudha. Ammas ishee kana irratti 4 ida'aa deemu. Yeroo kana ida'aa deemtan the values of x are ishee kana meeqa argattu jechuudha? It is 1 5 and what? 1 5 and 9 ta'uu jechuudha. Kana jechuun nambariin nu kenname kun meeqa ta'a jechuudha? 74,312 inni tokko kana akkasumas 74,352 fi and what? And 74,300 what? 392 meeqaaf hirama jechuudha? 8 hiramuu danda'a jechuudha. Yoo kun ta'e lakkoofsi kenname sun salphaadhumatti 8tiif hiruu ni dandeenya. Inni kabira find
the possible list of what? The possible list of the blank space, that number is, this number is what? Is divisible by 40. Kana jechuun by 4 dhaaf check gochuudhaaf maalinni dijiitii inni dhumaa lamaan yoo afurii firame lakkoofsa inni isa fuuldura waan barbaade ta'uu danda'a. So if the last digit is the last two digits digits are divided by is or is divisible by 4, then what? Then the remaining are what? Then the given unknown number is what? Any number between 0 and 10. Number is an element of what? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and what? 9. Bakka ishee kana yoo buuftan kamiifiyyuu ni hiramaa jechuudha. Garuu gaaffiin keenya maaliin? What is the possible least value? Isaan kanneen keessaa inni xiqqaan meeqaadha? Kanaaf egaa the possible least value keenya possible least value keenya maal ta'a jechuudha? Least value keenya kan nu kennamu 0 taati jechuudha. 0 nu taati. Maaliif? Inni dhuma lamaan hirameera taanaan inni fuuldura kan barbaadeyyuu ta'uu waan maluuf jechuudha. Inni taanu fill in the blank space with the smallest possible digit number. That number is this number is divisible by what? By 9. Mee bakka ishee kana x godhaati buufadha. Maal taati? Yeroo kana lakkoofsi tokko sagaliif hirameera taana ida'amni lakkoofsa sana sagaliif hiramuu qaba jechuudha. Let the unknown number is what? Number is x. So that amma maal qabna jechuudha? 8 ida'uu, 1 ida'uu, 2 ida'uu, 3 ida'uu, 1 ida'uu, x ida'uu, 3 ida'uu, 7 kun divisible by what? Divisible by, should be divisible by 9 ta'uu qaba jechuudha. Amma ishee kana yoo daatan kun meeqa? 11 jechuun 15 akkasumas immoo 25 ida'uu maaliiti? Ida'uu x keenya tu maaliif? Divisible by what? By 9 ta'a jechuudha. Divisible by 9. The least numbering keenya magaa factorsi lakkoofsi kanatti dhiyaatu maal ta'a jechuudha? Dirqama kan 25 ida'uu x keenya xiqqaa ta'e kan 25 tti dhiyaatu meeqa nu ta'a? 27 ta'a jechuudha. So the nearest multiple of 9s are what? Multiple of 9 is what? Is 27 dha. Kanaaf egaa maal nu kenna jechuudha? 25 plus x keenya 27 nu kenna. Asirraa yoo solve gootan x is equal to 2 argattu jechuudha. Kanaaf egaa hiriyoota keessaniif share gochuun dagatina nagaatti naa tura.